as the composite policies map of the plan. It shows the different policies for the different zones in the Dhaka city area. For example, there's a flood flow zone, and the policy for this zone is that there would be no urban development in this area. There can be only rural type of land uses, rural type of settlements, but no urban housing or no urban settlements. You can see some circles within this area, and these circles indicate the areas, the size of the retention ponds and the schematic areas of retention ponds where there should be no development. These areas should remain as it is to retain the rainwater. So this provided a tool for the Capital Development Authority, which is responsible for controlling the development of the city. It provided a tool for development control. Next is the Bangladesh National Building Code, which was enacted in 1993. This was initially optional, but it has been made mandatory from 2005. There's a mistake in the slide. It's not 2015, but 2005. The Conservation of Open Spaces Act was enacted in 2000. This also provides a tool for the government to address the issue of the filling up of the water bodies and the conversion of the open spaces. The earlier laws did not address this issue. However, there are some problems related to the definition of what constitutes a water body, so the application of the law has not been that effective. Then we had the private housing development, land development rules enacted in 2004. And this set of rules specifies the standards, the space standards for different kinds of civic facilities in land subdivision projects, including the required spaces for playgrounds, playfields, and park areas. Then we have the Dhaka Metropolitan Building Rules. This replaced the simplistic building construction rules that applies to the whole of the country, but because of the special scenario of the city, of the capital, a more comprehensive set of rules were drawn up to control development in Dhaka city. It specifies the floor area ratio, the building coverage ratios, and different design aspects of buildings erected in the city. Now, what has been the effectiveness of these rules? They have been effective because previously there were no rules, no legal tools in the hand of the government authorities. So these new rules gave the legal instruments to enforce some form of control, some form of guidance to development in the city. But they have not been as effective as was expected, and there have been many violations. Recently, the Capital Development Authority has initiated legal cases against 5,000 violators of the different rules. And one can safely assume that the actual number of violations would be many times more than that. The reasons, I have elaborated some reasons in the paper, but I'll not discuss all of them here. But one of the major reasons is the institutional weakness of the organization or the authorities that are responsible for the enforcing of the rules. The Capital Development Authority in particular, its organizational structure is not geared towards performing this kind of a function. And there are provisions for punishment, there are provisions for the demolition of the buildings if they violate the rules, just as in Algeria. But these are like slaps on the wrist compared to the prospect of windfall gains the violators are expected to get by violating the rules, and they can get away with the punishment very often. The private real estate development companies in particular have deep pockets, they have political clout, and they know how to make the officials look the other way while they do their jobs. So we can take actions, we can find ways to redress some of these issues, but in my opinion, the main problem is the one-sided action or the one-sided approach of the government, and this is the crux of my presentation. The government has been bent upon controlling the private real estate developing companies. All its actions have been focused on strangling the activities of these companies. But it has not done anything significant in its self-declared role as a facilitator for these companies. The private development companies, they have the expertise, they have the manpower, they have the financial resources to address the issue of the housing need in Bangladesh, in Dhaka city. But what they don't have is access to land. Land is a critical resource, a very
dear resource in the capital. Now, this is where the government can play a role, because if we look at the map of Dhaka city, and if we leave out the eastern fringe of wetlands, from the remaining quantum of land, the government and government agencies and semi-government organizations own at least 1/3 of the land. And much of this land is underutilized, inefficiently used, and some of them can be made available to the private companies to develop or to develop in order to address the housing needs in the city. And even some of the establishments, the government establishments, can be shifted out of the city, and the land can be released for use for housing. Also, the government recently has initiated a very large sort of township project, new town project, or site and service schemes, which consists of a large number of small land parcels which would be sold to the, which has already been sold to the public, in fact. And if you look at the plan, it looks like a honeycomb. There's very small. 1 minute, Doctor. 1 minute. Okay. So a better approach would have been to divide the area into large parcels and to involve the private companies to develop it as in large lots with high-rise buildings and lots of open spaces, to develop it as a green township. Also, the government has in its possession a large number of old, dilapidated, underused buildings in the center of the city, which can be converted to better, modern, and more efficient buildings with the help of the private companies. So the government can initiate innovative public-private partnership projects and allow the private companies to play a more positive role in meeting the housing demand. So I will end my presentation with this concluding comment: providing the private real estate development companies with the space to perform within legal bounds would facilitate enforcement of the legal tools to ensure sustainable development of the city. Unless this is done, it would not, and if we have the same level of housing demand and the same scarcity of land, we will not be able to stop the violations of these regulations. Thank you very much. Thank you, Dr. Gandul, for your presentation. And we're ready to take questions, but we'll start with the ladies first. السيدات عندكم أسئلة في البداية؟ عشان إذا ما عندكم ناخذ وقتكم نعطيه الرجاجيل. ظاهر ما في أسئلة. إذن بناخذ عندنا 10 دقائق عشان ناخذ أسئلة. في حد منكم عنده أسئلة؟ ما حد عنده أسئلة. طيب. أنا عندي تعليق على مع المحاضرة اللي صار presentation to presentations. دائما اللوز والريجوليشنز والأنظمة والقوانين ما تشجع، ما تشد انتباه الموجودين، ولكن لو كانت انه دائما المحاضرات وان شاء الله في الندوة القادمة انه الريجوليشنز والأنظمة وش عملت، وش نتج منها، وش النتيجة حق الريجوليشن اللي انعملت. احنا عندنا ريجوليشنز كتب في دواليب مليانة، ولكن هل الريجوليشنز هذه وش آثارها؟ هل هي أثرت سلبي؟ هل هي أثرت إيجابي؟ يعني بعض الأخوان عندنا ريجوليشنز زي الارتدادات مثلا، يجي يقول والله يا أخي الارتداد ما له داعي، ممكن يناقش في بعض المناطق، يعني يصير في مناطق لها يعني نتكلم عن بعض الريجوليشنز. فإن شاء الله إنه الندوة القادمة إن شاء الله أنها تدخل في ريجوليشنز يكون فيه نتائج، تكون حيز التنفيذ ترفع لصاحب الصلاحية، ويكون فيه يعني على الأقل الندوة يصير لها ثمرة. الندوات اللي ما لها ثمرة هي اللي ما يطلع منها نتيجة ولا تنفذ على أرض الواقع. يعني احنا استفدنا في الندوة هذه، أنا حضرت معظم الأيام، أن التقارب بين المطور والمستثمر ورجال الفكر والمسؤولين عن سن الأنظمة والقوانين مهمة جدا. هذه الندوة ترى شملت الجميع، ولكن اللي أنا لاحظه أنه إن شاء الله الندوة القادمة أنه يكون رجال أعمال المطورين والمستثمرين يكون حاضرين معظم الجلسات، لأنها تهمهم. ما هي بالأهمية في الافتتاح، الأهمية أنه يكون رجال المطورين والمستثمرين
يحضرون يعرفون وجهات نظر الفكر والعلم وفي نفس الوقت الأنظمة. فإن شاء الله أنه الندوة القادمة يكون حضور جيد. فإذا كان فيها أسئلة على دي بناخذ لنا ترى سؤالين بس. الدكتور فهد. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة لما نتكلم عن الأنظمة والقوانين دائما نأخذ هنالك الأنظمة تهدف إلى لا هدفين، يعني قد تكون أنظمة تراقب وتنظم، وهذه غالبا تكون رقابية بطبيعتها. أيضا هنالك أنظمة قد تكون تحفيزية. للأسف يعني دائما الأنظمة المتعلقة بضبط التنمية أغلبها رقابية، هذا ممنوع، الارتدادات يجب تكون كذا، ارتفاعات يجب تكون كذا، إنما الجانب التحفيزي قد يكون مغيب، وهذا قد يكون يعني ضمن يعني الممارسات اللي تتبناها البلديات والهمانات. إنما قد تكون أنظمة فاعلة وقد تكون محفزة، مثلا من يعمل كذا مثلا يعطى دور إضافي أو يقل الارتداد، أو هنالك يجب نوعين، يعني الموازنة. الأنظمة الرقابية للمتابعة ودائما هذه تضمن الحد الأدنى، إنما أيضا الأنظمة المحفزة يجب أن تؤخذ في الحسبان. حقيقة من لو أخذنا دراسة النطاق العمراني الأخيرة للأمانة بدأت تتبنى الجانب التحفيزي، ونراها هنا مثلا تقول مثلا اللي إذا يترك مثلا مساحات معينة كأوبن سبيسز ممكن يعطى يعني أدوار إضافية أو يتنازع عن بعض الارتدادات، وهذا حقيقة جيد. إنما يتوقع من الأمانات والبلديات والجهات الرسمية أيضا يعني تتبنى جانب تحفيزي، وهذا أيضا يساعدها في عملية المرونة، يعني بحيث أنها تستطيع أنها يعني من يقدم مطور أو مستثمر يقدم شيء معين يأخذ مقابله مردود، وقد يكون المردود أيضا هذا المردود يكون اقتصادي. وشكرا. لذلك قد تكون الأنظمة أيضا محفزة وتدعم وتفعل. صارت وجهة نظر المحفزة جيدة، يعني الأنظمة اللي تحفز احنا بدأنا فيها، يعني دائما النظام ممنوع وكل شيء ممنوع، هذه موجودة أول، لكن الآن فيه أشياء بدأت تطلع إن شاء الله وإن شاء الله تكون مفيدة. تفضل. إيه عندك؟ إيه السلام عليكم. تو ريكوست. الأول إنه لمقارنة الأنظمة والتشريعات we need to establish previous regulations للتشريعات السابقة and compare it to new ones to assess الديفلوبمنت. احنا ندرك ان هناك فعلا تحديث وهناك توجه، وزي ما تفضل الدكتور فهد هناك كمان تحفيز لهذه التشريعات، لكن we need to be made available to the public شوية بشكل أوضح، يمكن موقع الأمان أو خلافه، انه ال previous atlases أو regulations versus the new one، حتى نستشعر أكثر كمان الإمباكت بتاع الديفلوبمنت على التنمية. The other thing اللي هو اشار ليه الدكتور فهد، مش عايز أعيد الحديث، انه ال concessions between the private وال public sector تحتاج ضمن الآليات نوع أكثر من المرونة وبعض الأحوال الخاصة اللي ممكن تتضمنها التشريعات عشان نتعامل من خلالها، لكن it does need cooperation between both. Thank you. شكرا. آخر سؤال لأخ محمد. Or it will be the last question for you because you raise your hand. I'll give you time. السلام عليكم ورحمة الله. محمد دوسري من جامعة التمام. أوكي، في عندنا شيء، احنا في حلقة مفقودة صراحة ما بين التشريعات الحكومية وما بين القطاع الخاص. في شيء جروب ثالث دائما احنا نهمله في عملية التنمية، واللي هو citizen participation أو مشاركة الإنسان في عملية التنمية. فبالتالي يعني نجد يعني بنغلاديش من فوق كذا مليون نسمة ولا تزال تبحث عن تشريعات يعني لتنمية مستدامة، أو القضاء على شيء اسمه جشع قطاع خاص استغل فرصة في وقت ما وبدت التشريعات وجات متأخرة جدا. وكذلك يعني فبالتالي للمجالس المحلية أو البلدية دور فعال. الأمانة ما يمكن أنها تقوم بكل أعمال القطاعات الحكومية مثل المواصلات، الاتصالات،